Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we once again welcome everyone for this Sunday evening program. உங்கள் எல்லாரையும் மறுபடியும் ஞாயிறு விருந்து சக்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். So today we will discuss on a very important topic regarding the association in our life. நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த மாதிரியான சங்கம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். Specifically, we need to be very careful with the association of personalities like Manthara. மந்தாரா போன்ற நபர்களுடைய தொடர்பு, அந்த மாதிரி நபர்களோட தொடர்பு எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். So we will discuss about that. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vikasa Swaminiti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So last week we were discussing about a very important principle regarding how to make progress in spiritual life. நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எப்படி நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம். And in the practice of spiritual life, we have to be cleared of various kinds of doubts, and we need to be very clear in proper knowledge. இப்போ ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சந்தேகங்கள் இல்லாமல் இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எப்படி தெளிவான ஞானத்தோடு இருக்கணும். நம்ம So faith and knowledge forms a very important basis in spiritual life. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை மற்றும் ஞானம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். So when we don't have proper faith and when we are more drifted towards ignorance, our life becomes a disaster. நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் நம்ம அறியாமை நோக்கி நம்ம தள்ளப்படுறப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. So how to develop proper faith, how to have proper knowledge? எப்படி நம்ம நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிறது, எப்படி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது? So the Supreme Personality of Godhead, Krishna, being very merciful, he incarnates. புருஷோத்தமரான முழுமுழு கடவுள் அவர் அவதரிக்கிறார். He gives transcendental knowledge. அவர் உன்னதமான ஞானத்தை தரார். He gives the Vedas. வேதங்களை கொடுக்கிறார். And to understand it properly, he sends his devotees. அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்தர்கள் அனுப்பி வைக்கிறார். So they are called as the acharyas or the spiritual masters. அவங்க ஆன்மீக குரு மற்றும் ஆச்சாரியர்கள் அழைக்கப்படுறாங்க. And by their guidance we can mold our life and we can really be happy and cross over this vast ocean of material nations. அவங்களோட வழிகாட்டுதல் கீழே நாம் இந்த மிகப்பெரிய அறியாமை கடல்லேருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும். In fact, by giving oral reception to the words of the Supreme Personality of Godhead and hearing about his birth and activities, we will be purified. பகவானுடைய செயல்கள் அவருடைய உபதேசங்கள் நம்ம கேட்குறப்ப நாம் நம்ம வாழ்க்கையில் தூய்மை அடைவோம். In fact, in the Bhagavad Gita, Krishna says, Janma karma chame divyam evam yoveti tattvataha tyaktva dehang punarjanma naiti mameti so Arjuna. So he says, one who gives oral reception about his birth and his activities, யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய அவர் பிறப்பு அவருடைய செயல்களை பற்றி விஷயங்களை கேட்குறாங்களோ, so he understands that it is factual, it is reality, it is truth.
அது உண்மை அப்படின்றத வந்து யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ. So what does that mean? That means that whatever activities Krishna, Rama and various incarnations have performed, they are not some stories or mythology, they are reality. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் ராமர் அவங்க அவதாரித்து பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே ஏதோ ஒரு கட்டுக்கதை, அந்த கதைகள் எல்லாமே ஒரு கட்டுக்கதைன்னு நினைக்கக்கூடாது. And the instructions that is given by the Lord, they are highly beneficial for us, for our advancement in spiritual life and for our purification in spiritual life. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறது மற்றும் நம்முடைய தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கு பகவானுடைய உபதேசங்கள் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது. And not only that, by adhering to the principles given by the Lord and His pure devotees, we will be purified and we will develop love for God, which is the essential goal of every human being. பகவானுடைய உபதேசங்கள் நம்ம பின்பற்றது மூலிமா நாம் வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம பிரேமையை வளர்த்துக்க முடியும். So and then what's the result of hearing about the glories of His birth and activities? அவருடைய பிறப்பு மற்றும் அவருடைய செயல்கள் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? Krishna says that tyaktva deham punarjanma, no more rebirth in this material world. நம்ம மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறவி எடுக்க தேவையில்லை. So the Vedas are there, the Itihasas are there, they are all given for us to give oral reception, hear the instructions, internalize it and get purified and develop love of God. இந்த வேதங்கள் இருக்குது, இதிகாசங்கள் இருக்குது. இதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா அந்த உபதேசங்கள் நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கணும். And every let's say Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam or Ramayana or Mahabharata, they are full of nectarian instructions, and by giving proper hearing, so much purification happens in our lives if we apply those instructions. மகாபாரதம், ராமாயணம், இது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி நம்ம கேட்கறதுனாலேயே நம்ம வந்து தூய்மை அடைகிறோம். And we can see in the age-old tradition, even in many villages and all the places, generally people do their activities during the daytime, and in the evening time they all will congregate together, and then they will hear from an advanced person, hear about the glories of the Lord in the form of Ramayana, Mahabharata. கிராமங்களில் நம்ம பார்க்கலாம், அவங்க நாள் முழுக்க வேலையை செஞ்சிட்ருக்காங்க. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுக்கா சேர்ந்து உக்காந்து ராமாயணம், மகாபாரதம் மூத்தவர்கள்ட்ட கேட்பாங்க. And it has all the necessary instructions for us to lead a happy life. நம்ம சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கான அனைத்து விதமான உபதேசங்களும் அதில் இருக்குது. So that's a very important aspect of one's practice in spiritual life. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பயிற்சியில் வந்து இது வந்து முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்குது. And you see, by hearing these instructions, we will be saved from so much calamity that happens in this, particularly in this Kali Yuga, due to improper guidance, due to envy, greed and all those all those bad qualities are creating bad impressions on us. கலியுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தீய விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு. அதுக்கு வந்து இந்த உபதேசங்கள் தான் நம்ம முக்கியமான விஷயம் நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு. So last week we discussed about how so many atheists are trying to shatter the small faith that we have to serve God, to appreciate God and to surrender our lives to God. They try to shake it and they try to make us sense enjoyers. கடந்த வாரம் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி வந்து நாத்திகர்கள்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பகவான் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை, பகவான் சரணடையணுன்ற அந்த விஷயத்தெல்லாம் உடை தெரியறதுக்கு அவங்க வந்து முயற்சிக்கிறாங்கன்றதை பார்த்தோம். And when we do not have proper knowledge, when we do not have proper understanding, we become very weak and then we tend to get swayed according to the tide of materialism. நம்ம வந்து சரியான ஞானம் மற்றும் நம்பிக்கை இல்லாதப்போ, புரிதல் இல்லாதப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த உலகாயுத விஷயத்தின் மேலே நம்ம அழைத்து செல்லப்படுவோம். So now to make progress in spiritual life, it's as I said before, so the good association is very much required for us. Good people, and we have to associate with them, we have to hear from them, and our life gets completely transformed. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா சத்சங்கம் தான். அதாவது நம்ம நல்ல நபர்களோட தொடர்பு வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். In fact, Srila Prabhupada, the founder Acharya of this International Society for Krishna Consciousness,
one of the main aims of starting this society is to create people of spotless character. சில பிரபுபாதர் இஸ்கானுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் அவர் இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்ததுக்கு முக்கியமான அதில் வந்து முதல் காரணமாக அவர் சொல்லப்படுறது வந்து நல்ல மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். So why? By associating with people of spotless character, we will also become spotless. குற்றமற்ற ஒரு நபர்களுடைய அந்த ஒரு நபர்களுடைய சங்கம் நம்ம வரப்போ நாமளும் குற்றமற்ற நபர்களாகும். Now, how a person can become spotless or a person with purity and good quality? How is it possible? How one can develop this? எப்படி வந்து ஒருத்தர் நற்குணங்களை வந்து எப்படி வளர்த்துக்க முடியும்? Unless one becomes a devotee of the Lord, it is not possible to develop all the good qualities. பகவானுடைய பக்தனாகாத வரைக்கும் அவனால் வந்து நல்ல குணங்களை வளர்த்துக்க முடியாது. You see, because the Supreme Personality of Godhead, Krishna, He is the purest of the pure. Pavitram Paramam Bhavan. He is the topmost, purest person in this entire creation. பகவான் கிருஷ்ணர் பார்க்கலாம், அவர் தான் வந்து மொத்த படைப்பிலேயே மிகவும் தூய்மையானவர். So when we come in association with the Lord and His pure devotees who are as pure as the Lord, நம்ம வந்து பகவானுடைய சங்கத்துக்கு வரப்போ, அவர் தொடர்புக்கு வரப்போ, அது மட்டும் இல்லாமல் பகவானுடைய பக்தர்கள் அவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா பகவான் அளவுக்கு தூய்மையானவங்க, அவங்களுடைய சங்கத்துக்கு வரப்போ, then whatever contaminations we have in our heart, whatever bad qualities we have, whatever lower tendencies we have, gradually that is washed away, and the natural function of the soul, which is pure, that comes forward. அப்போது நம்ம கிட்ட இருக்க தீய குணங்கள் எல்லாமே போயிடுது. நம்மளோட இயற்கையான நிலையான பகவான சேவகன் அப்படின்றது வந்து வெளிப்படுது. So we can see there are from specifically Ramanavami is coming up on the 6th of April. So some thoughts on Lord Ram and his various activities from the Ramayana we can just meditate, so that we can see how much instructions which are really practically that could be applied in our life is given in the Ramayana. நம்ம வந்து இப்போது வர ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா ராமநவமி, ராமனுடைய அவதார நாள் வருது. அதனால் இப்போ ராமாயணத்துலேருந்து சில உபதேசங்கள், சில விஷயங்களை நம்ம வந்து விவாதிக்கலாம். அது மூலிமா நம்ம வந்து தூய்மை அடைய முடியும். Specifically, there are so many incidents in the Ramayana which actually points out various different kinds of relationships, how a king should be, how a husband should be, how a wife should lead their life, how a guru so many different instructions are there. ராமாயணத்தில் நிறைய உபதேசங்கள், அதாவது எப்படி ஒரு ராஜா நடந்துக்கணும், ஒரு கணவன் எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி ஒரு மனைவி நடந்துக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. What is true devotion? உண்மையான பக்தினா என்ன? So like that there are several things, and one thing we can see specifically from one incident, how the evil Manthara, how she completely transformed. Kaikeyi was a very pious queen. She was a devoted wife of Dasharatha. She completely turned her against Lord Ram. இப்போது கைகேயி பார்க்கலாம், அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தசரதருக்கு மிக நன்றியுள்ள ஒரு மனைவியாக இருந்தாங்க. ஆனால் எப்படி மந்தாரா அவங்களுடைய சங்கத்தினால எப்படி வந்து அவங்களுடைய மனசு மாற்றப்பட்டதுன்றதை பார்க்கலாம். And Valmiki in the Ramayana has very specifically pointed out the qualities of person of a demoniac mentality, and also by the association of such demoniac mentality people, how we are also contaminated. வால்மீகி எப்படி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எப்படி ஒரு அசுரத்தனமான மனநிலை இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவங்களுடைய சங்கத்தில் நம்ம தொடர்பு வரப்போ எப்படி நாம்பளும் வந்து அதே அளவுக்கு அசுரத்தனத்தை வளர்த்துக்கிறோன்றதை பற்றி சொல்கிறார். So we will see some of the texts from the Ayodhya Kanda, where Valmiki is actually portraying the position of Manthara, how wicked she is, and how she gradually was injecting the poison to Kaikeyi. நம்ம வந்து வால்மீகி வந்து கைகேயிக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மந்தாரா வந்து எப்படி வந்து அந்த விஷத்தை திணிக்கிறாங்கன்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு. See, in the Bhagavad Gita, Krishna says, Namam dushkrutino mooda prapadyante naradamaha maya aparta jnana asuram bhavam ashritaha. So he is classifying there are 4 kinds of people who are asuric. They don't take shelter of
the Supreme Personality of Godhead. கிருஷ்ணர் வந்து 4 விதமான மக்கள், அசுரத்தனமான மக்கள், அவங்க வந்து பக்தி ஏற்றுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறார். And their way of their thoughts, the way they look at things, and the way they perceive certain things, everything is against the will of the Lord. அவங்க ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு விஷயத்துலேருந்து நம்ம அவங்க கிரகிச்சிக்கிறதா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய சட்டத்திட்டத்துக்கு எதிராக இருக்கும். For a person who is very pious and who is very devoted, he cannot even think of such kind of activities. யார் ஒரு பக்தியில் ஒரு நபர் வந்து அந்த மாதிரியான செயல்களை வந்து நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. Now let's take the situation. Ayodhya was in great pomp and splendor. Everything was so wonderful. The whole city was decorated. There is a great festive mood. Lord Ram is going to be coronated, and everybody was so happy. அயோத்தியாவில் பார்க்கலாம் எப்படி மக்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. இப்போ வந்து ராமர் அரியணை ஏற போகிறார். ஸோ மக்கள் எல்லாமே வந்து விழா கூடத்தோட ரொம்ப உற்சாகமாக சந்தோஷமாக இருக்காங்க. The next day the coronation is going to happen. The good news is spreading everywhere. The whole city was full of joy. Everybody was brimming with great bliss. அடுத்த நாள் வந்து ராமர் வந்து அரியணை ஏற போகிறார். எல்லாருமே வந்து அவங்க இதயத்தில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. And Kaushalya, she is naturally very happy being Ram's mother. She is just giving profuse charity to everyone. Kaushalya, because of the auspicious act that is going to happen the next day, she very generously giving charity to everybody. ராமனுடைய தாயான கௌசல்யா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இப்போ ராமர் வந்து அரியணை ஏற போகிறான்றனால, நல்ல விஷயன்றனால நிறைய தானங்களை மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. So this is the first scene. Manthara, she looks at that situation and she says, being so greedy, why does Rama's mother, endowed with the most excellent joy, distribute wealth to the people? So Manthara is looking at Kaushalya doing this charity, giving this charity. Manthara வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கௌசல்யா இந்த மாதிரி தானங்களை கொடுக்குறாங்களே அதை பார்க்குறாங்க. And her outlook is that why Kaushalya is so greedy, she is doing this charity. அவங்க மந்தரா என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா கௌசல்யா வந்து ரொம்ப பேராசை கொண்டு இருக்காங்க. அதனால தான் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தானம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கன்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. Only the demon can have this outlook, because generally when you give charity, it is generally understood that after in the next life or in other, you will get more benefit, you get more wealth is accumulated. So that was the idea with which Kaushalya is actually giving charity. This is the mentality in which Manthara is looking at her. மந்தாரா இப்போ பார்க்குற மாதிரி யாரையும் பார்க்கவே முடியாது. ஏன்னா பொதுவாகவே தானம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அடுத்த பிரிவிலையாகட்டும் இன்னும் நிறைய செல்வம் வரும், அந்த நல்ல மனசோட தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் மந்தாரா பாருங்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க. So this is how she looks. Arthapara means so greedy. She was so greedy. அர்த்தப்பரான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது கௌசல்யா வந்து ரொம்ப பேராசோட இருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க, நினைக்கிறாங்க. So she says, Rama Mata dhanam kim nu janebhyah. So why she is distributing so much wealth? She is so greedy. She wants her son to be in the throne and she wants more wealth. மந்தரன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போது ராமர், அதாவது கௌசல்யா தன்னுடைய மகன் வந்து அரியணை ஏறணும் அப்படின்றனால அவங்களுக்கு நிறைய செல்வம் வரணுன்றதுக்காக அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தானங்கள் கொடுக்குறாங்கன்னு யோசிக்கிறாங்க. So she is also looking why people are so delighted. What is the big fuss about it? Why they have to be delighted? That's how she looks at. அப்புறம் இன்னொன்று என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா மந்தரா, ஏன் மக்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பெருசாக நடக்க போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. So we can see her quality. Actually, her whole mind is a path of sin. She is actually on the path of doing all kinds of sinful activities. That's how she was. அவள் வந்து எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அந்த பாவகரமான மக்கள் அவங்களுடைய பாதை எப்படி இருக்குமோ, பார்வை எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இருக்குது. Yeah, just to give a background, it is also the arrangement of the devatas to speed up to kill Ravana. So there needs to be a situation that needs to be created. So Kaikeyi was instrumental. But இப்போது ராவணனை கொல்லணும், அதுக்காக தேவர்களுடைய ஒரு திட்டம் தான் இது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ராமர் வந்து ராவணனை சீக்கிரம் கொல்லணுன்றதுக்காக அந்த இது ஏற்பாடு செய்யப்படுது. இதில் கைகேயி வந்து ஒரு உபகரணமாக பயன்படுத்தப்படுறாங்க, அவ்வளோதான். And then so she with this whole incident, she was there, she was speaking with, she heard from Kaushalya, and then she became so furious, she left the palace, she came running towards Kaikeyi to meet her and then tell what's happening. இதை கௌசல்யா பண்ணுறதை பார்த்துட்டு
மந்தரா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேரடியாக கைகிட்ட ஓடி வராங்க. And she using the opening word, she's insulting Kaikei. She's saying that, what is it that you think that there is a great fortune that is coming on your way? கைகையை பார்த்து மந்தரா சொல்கிறாங்க, என்ன ஒரு அதிர்ஷ்டம் வரப்போ நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? So your fortune is like that of a river in the summer. That's how she describes. So you can see the rivers in the summer. You know how the rivers in summer, we all know here in Tamil Nadu, hardly there is any water in the river. So your fortune is like that, she's criticizing. உன்னுடைய அதிர்ஷ்டம் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, கோடை காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆறு மாதிரி இருக்குது. நம்ம பார்க்கலாம், தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் கோடை காலத்தில் ஆற்றினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. And the way she was speaking also, it was completely filled with anger, with venom. That's how she was presenting to Kaikei. கைகை கிட்ட அவங்க பேசுகிறப்ப ரொம்ப கோபத்தோடவும் ரொம்ப கோபத்தோட பேசுகிறாங்க. And then you can see their whole intention was some or other, by her speech, by her facial attitude, by her body language, she wants to somehow or other break her affection for Lord Ram. இப்போது மந்தாரோட அவங்களுடைய செய்கை, அவங்களுடைய அசைவு, அவங்களுடைய முகத்துடைய பாவனைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கைகை வந்து ராமன் மீது வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பாசத்தை வந்து முறியடிக்கணுன்றதுக்காக. And this is one thing that we can see, those who are envious of Lord, those who are of demoniac mentality, they will always try to do something harmful to the Lord and his devotees. Of course they cannot harm the Lord. Neither they can harm the Lord nor they can harm the devotees, but that's how they approach everything in their life. அசுரர்களாக இருக்கக்கூடிய பார்க்கலாம், அவங்க வந்து ரொம்ப பொறாமை குணத்தோடு இருக்காங்க. அவங்க வந்து பகவான் மீதும் பகவானுடைய பக்தர்கள் மீதும் பொறாமை குணத்தை காட்டுறாங்க. And she was, again, you can, Valmiki very nicely, he puts the point, he says that actually there is a great fear that is coming up and you are nicely lying down and then taking rest. Come on, wake up, understand what's happening now. வால்மீகி எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா, மந்தரா சொல்கிறாங்க, நீ மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்து ஏற்பட போகுது, ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ அமைதியாக தூங்கிட்டு இருக்கியா? And she, as though she is very very affectionate and really the real well-wisher of Kaikei, she says that what is distress for you is distress for me. Like that she is presenting. கைகையோடைய நலன் விரும்பி மாதிரி மந்தாரா வந்து உனக்கு எது பிரச்சனை தருமோ அதுவும் எனக்கும் தான் அது பிரச்சனை தரும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. So in the old age you will come to great distress and I am also going to be in great distress because of seeing you in distress. உங்களுடைய வயோதிகத்தில் நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க, அதை பார்த்து நானும் என்னோட வயோதிகத்தில் கஷ்டப்படுவேன்னு சொல்கிறாங்க மந்தாரா. And next she makes the point that you are so innocent, you are not able to understand that the kings in your lineage, they are going to cheat you. She's indirectly pointing out at Dasaratha and saying that he is going to cheat you, he is going to put you in great difficulty. You please try to understand, you are very innocent, you do not know that. மந்தாரா இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, கைகை நீ ரொம்ப வெகுளியாக இருக்க, இந்த தசரதர் இந்த அரசன் வந்து உங்களை ஏமாற்ற பார்க்குறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So now you have to watch out. We can see in our own life or our friends everybody has this experience. Sometimes some people have this kind of motives. They sometimes without any proper reason, without any proper real value, people start accusing someone or they try to create doubts or they try to manipulate things. It's very dangerous. நம்ம வாழ்க்கையிலுமே நம்மளுக்கு சில பேருக்கு இந்த அனுபவங்கள் இருக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து சில பேர் வந்து மற்றவங்க சில பேரை பற்றி தவறாக சொல்கிறது, அவங்க வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசுகிறது மாதிரி பேசுவாங்க. So and also the Manthara like people, they have such kind of mentality. They can foresee what doubts we will have, what innocent questions we will ask. So they will come up with immediately they will come up with some other reason, some other points, so that they will attack us and then they will confuse us. மந்தாரா போன்ற நபர்கள் அவங்களுடைய மனநிலையில் அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக வருவாங்க. அதாவது நாம் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வாதங்களுக்கு நம்ம எந்த மாதிரிலாம் வந்து கேள்வி கேட்போம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக உடனடியாக பதில் தரதுக்கு அவங்க ரொம்ப தயாராக வருவாங்க. See how she now you can see in this verse how Valmiki is so nicely expressing that how she puts the poison to Kaikei. She says dharmavadi shato bharta shlakshnavadi cha dharunah shuddha bhavena janishe tenaivam atisandhita. She says that dharmavadi, you say that your husband speaks dharma. மந்தாரா சொல்கிறாங்க, வால்மீகி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார்,
கைகேயிட்ட, கைகேயி நீ நினைக்கிற உன்னுடைய கணவர் வந்து தசரதர் வந்து தர்மவான்னு சொல்லிட்டு. But Dharmavadi Shataha, he says that he is Shataha, he is a cheater, he is deceitful. ஆனால் அவர் வந்து ஏமாற்றக்கூடிய நபர். And then she says that Dharunaha, she again uses very powerful, very strong word. Actually, his activities, he appears very nice for you, but he is very terrible in his action. அவருடைய செயல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியும், ஆனால் ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க. And she says that Ati Sandita, he's going to cheat you, that's for sure. கண்டிப்பாக உங்களை அவர் ஏமாத்த தான் போராட அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. You may think Shuddha Bhavena, you may think that he is very pure, but this is what is going to happen. I am telling you everything in right now. I am explaining to you what is going to happen. நீ வேணும் நினைக்கலாம் தசரதர் வந்து ரொம்ப தூய்மையானவன்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அவர் ஒன்று ஏமாத்த போறான்றது உண்மை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. And then again, these kind of people, they put some arguments which actually Kaikeyi was at the beginning thinking, what is she speaking? Then she says that he deals with you pleasantly, but actually his interest is to destroy your wealth. Dasharatha is trying to deal very pleasantly and very nicely with you, Kaikeyi, but actually he is going to take away all your wealth. That is his plan. மந்தரா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கைகேயி தசரதர் வந்து உங்ககிட்ட ரொம்ப நல்ல விதத்தில் நடந்துக்கிறாங்க, ஆனால் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுடைய செல்வத்தை எல்லாம் அபகரிச்சுக்கிறதுக்காகன்னு சொல்லி மந்தரா சொல்றாங்க. Actually Dasharatha has plans to take all the wealth from you, and then actually he is going to give all the wealth to Kaushalya. That's the actual plan. மந்தரா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கைகேயி உங்ககிட்ட இருக்க செல்வத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து கௌசல்யாவுக்கு தர போகிறாங்கன்னு சொல்கிறார். So but actually if you see, Dasharatha was always very nice with all the three wives. In fact, he was very affectionate to Kaikeyi also. Kaikeyi also knew that, and when Manthara was speaking like this, actually Kaikeyi at the beginning could not relate to why she is speaking like this. She was just actually thinking like that. தசரதர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 மனைவிகள்கிட்டையுமே சமமாக நடந்துக்கிட்டார். இப்போது அதனால் கைகேயிக்கு மேலேயும் அவருக்கு பிரியம் இருந்தது. ஆனால் மந்தாரா இந்த மாதிரி பேசுகிறத பார்த்துட்டு கைகேயிக்கு மந்தாரா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க, எதுக்கு இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க நம்ம யோசிக்கிறாங்க. Actually you can see when people are envious and very greedy, and then they have very kind of crooked mentality, sometimes their statements will not have any logic also. There will be no meaning to the statement. Simply they will just throw poison, give some bad ideas, so it will confuse you, will make you weak. பொறாமை குணம் மற்றும் பேராசை குணம் கொண்டவங்க அவங்களுடைய வாதங்களை பார்க்கலாம். அவங்க சில சமயம் பேசுகிறப்ப நியாயமாகவே இருக்காது, ஆனால் அவங்க இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க பொறாமை குணத்தினால. She then says that Ashibisha Ivankena Bhale Parihiratastwaya. She says that what is it that you are doing? You are actually embracing Lord Ram. You are very favorable to Dasharatha. It is something like what you are doing is you are putting a baby snake on your lap. What it is, you are feeding it, and you are doing all nice things, but it's going to bite you. That's what is going to happen. ராமர் மீது இந்த அளவுக்கு பாசம் காட்டுறே, இது வந்து எதிர் போல இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பாம்பு இருக்குல்லையே, பாம்புடைய சின்ன குட்டி பாம்பை வந்து நம்ம மடியில் போட்டுக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி மந்தாரா சொல்கிறாங்க. So this is how actually this is just these some of the statements, if you just very carefully look at it, it's very dangerous, like if a chaste wife can be misdirected by false advices like this. பார்க்கலாம், ஒரு கற்புள்ள மனைவி வந்து இந்த மாதிரி தவறாக வழிநடத்தப்படலாம். இந்த மாதிரி பொய்யான இந்த அறிவுரைகள்னால அவங்க வந்து தவறாக வழிநடத்தப்படலாம். And we can see in the society today we can look at it from both the angles. A good husband can be manipulated by false advice, and then in that way he develops distrust towards his wife. Similarly, a good wife can also be manipulated by Manthara like people. They can put all kinds of false ideas, false allegations, and then create a distrust to the husband. And we can see in society what's happening today. சமுதாயத்தில் நம்ம இப்போ கூட நம்ம பார்க்கலாம், இது நடந்துட்டு தான் இருக்குது. இது வந்து 2 விதமாக எடுத்துக்கலாம். எப்படின்னா, இப்போ ஒரு கணவன் இருக்கார், நல்ல கணவனாக இருப்பாங்க, ஆனால் மனைவி வந்து மனைவி கிட்ட வந்து கணவனை பற்றி தப்பாக சொல்கிற மாதிரியே இருக்கும். இல்லை சில நேரத்தில் வந்து மனைவி நல்லவங்களாக இருப்பாங்க, கணவன்கிட்ட வந்து அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசி புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது சமுதாயத்தில் பார்க்கலாம். And we can see there are so many people who are following in the footsteps of Manthara, and then they try to disunite the families. Today we see so many divorce, so many misunderstandings, so much of commotion. Most of the reasons are these are the people who are following the footsteps of Manthara. மந்தாரா போன்ற நபர்கள் அவங்களுடைய அறிவுரைகளை கேட்டு அவங்கள பின்பற்றவங்க பார்க்கலாம். அதனால் பார்க்கலாம் குடும்பத்தில் வந்து அவங்க வந்து விவாகரத்து ஆகிற அளவுக்கு கூட நடந்துக்கிறதுக்கான
வழியில் ஏற்படுத்துகிறாங்க அவங்க. So that is why you need people of sober character, people who have actually heard the conclusions of the scriptures, who have heard about Ramayana and Mahabharata and what is pure life, what is the proper way of etiquettes, what are the proper characteristic behavior towards each other. All this needs to be learned from young age. அதனால தான் நல்ல நபர்களுடைய சங்கம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ராமாயணம் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, மகாபாரதம் படிக்கிறவங்க, இவங்களோட சங்கத்தில் இருக்கிறப்போ அவங்க வந்து எப்படி வந்து ஒரு நல்ல பண்புள்ள நபராக வாழ்கிறதுன்றதை பற்றின விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்க அவங்களுடைய சங்கத்தில் நம்ம இருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் ஈவன் பிஃபோர் ரைசிங் டு தி ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், ஈவன் ஆன் நார்மல் ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ், லீடிங் அ ஃபேமிலி லைஃப் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், யூ நீட் டு ஹேவ் அ குட் கேரக்டர். You know, that then your day to day dealings will be much better. ஆன்மீக தளத்தை விட்டுருங்க, ஈவன் பௌதிக தளத்திலே கூட உங்களுக்கு நல்ல குணம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் நல்லா செயல்பட முடியும். But of course, to develop such good qualities, one need to be devoted to God. Otherwise, it's not possible. ஆனால் அந்த நற்குணங்கள் சரியாக வளர்த்துக்கிறதுக்கு நீ வந்து பகவான் மேலே பக்தி இருக்கணும். So she goes on to accuse Dasharatha and Rama so that she can gradually make Kaikeyi inimical to Lord Ram. That was her aim. தசரதர் மற்றும் ராமர் மீது தவறான குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாங்க. எதனால் அப்படின்னா கைகேயிக்கு வந்து ராமர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பாசத்தை போக்குறதுக்காக. But you can see what happened is actually Kaikeyi, although Manthara was speaking all these things, actually Kaikeyi was so delighted to hear that Lord Ram is going to be coronated. So she couldn't think much. She was thinking, what gift can I give to Manthara? That's how she was. மந்தரா சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்டுட்டு கைகேயி வந்து ராமர் வந்து அரியணை ஏற போகிறாங்கன்ற அந்த விஷயந்தான் அவங்களுக்கு இன்னும் அதிக ஆனந்தத்தை தரக்கூடியதாக இருக்குது. அவங்க அதை பற்றி மட்டும் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. So she says that you have given me a pleasant news. Actually, I do not differentiate between Rama and Bharata, so I am happy that the king will coronate Lord Ram for the kingdom. I am very happy. That was the first response of Kaikeyi when after Manthara spoke all these words. மந்தரா பேசுனதை கேட்டுட்டு கைகேயி சொல்லக்கூடிய முதல் அவங்களுடைய பதில் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா, நான் வந்து ராமர் பரதர் அவங்க ரெண்டு பேரும் வித்தியாசம்லாம் பார்க்கறது இல்லை, ராமர் அரியணை ஏறுறாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தானே சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. And she says that I'm more happy that Rama is going to be coronated. Definitely I give you a nice gift. That's what I need to do. அது மட்டும் இல்லாமல் ராமர் அரியணை ஏற போகிறாங்கன்றது வந்து ரொம்ப மிக நல்ல செய்தி. அதனால் இந்த செய்தியை முதல்ல நீ எனக்கு சொன்னனால நான் உனக்கு ஏதாச்சும் பரிசு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கைகேயி பேசுகிறாங்க. And she very happily she says that I want to give you an ornament, you please take it and accept it. நான் உனக்கு வந்து ஒரு ஆபரணம் தரேன், கண்டிப்பாக அதை நீ ஏற்றுக்கிட்டாகணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. And then the first reaction from Manthara after Kaikeyi spoke like this, she got the ornament and she just threw it actually with such a venom and anger. That's how she responded. கைகேயி இந்த மாதிரி பேசுறதை கேட்டுட்டு மந்தாரா வந்து முதல்ல என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த ஆபரணத்தை வாங்கி தூக்கி கோவத்தில் எரிஞ்சாங்க. And you can see Valmiki points out this, and this is how the demoniac mentality is shown. He says that uvachedam tato vakyam kopa dukha samanvita. Kopa dukha samanvita means with great anger and distress she responded to a very gentle behavior of Kaikeyi. கைகேயி நல்ல விதத்தில் நடந்துக்கிட்டாலுமே கூட மந்தாரா வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப கோபத்தோட அதிருப்தியோடு நடந்துக்கிறத வந்து இந்த வாக்கியம் சொல்லுது. Because Manthara is thinking that a great disaster is going to happen to you and you are such a fool, you are not able to understand that, and you are giving me a gift now. What a fool you are. மந்திரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மிகப்பெரிய ஆபத்து ஏற்பட போகுது, ஆனால் நீ எது முட்டாள் மாதிரி எனக்கு பரிசு கொடுத்துட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு கோவத்தில் பேசுகிறாங்க. So now this is the thing. Now you can see here, when you give more and more oral reception, when someone is accusing the Lord's pure devotees, and then slowly when they are giving such bad ideas, how we should respond in our life. இப்போ நம்ம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எப்போ வந்து பகவானை பற்றி விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லை பக்தர்களை பற்றி யார் ஒருத்தன் தப்பாக பேசுகிறாங்க, தவறான தகவல்கள் தராங்களோ, அப்போ நம்மளுடைய பதில் எப்படி இருக்கணுன்றதை நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்கணும். Now our response will be based on what is our understanding about the subject. If our understanding is not clear, then we will become very weak and we will be carried away by the so-called advices that we get.
அந்த பதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிதல் இருக்குது அதை பொறுத்து இருக்குது. நம்மளுக்கு சரியான புரிதல் இல்லை, நாம் வந்து பலவீனமாக இருக்கோம் அப்படின்னா நாம் வந்து அந்த உபதேசங்களால் நம்ம வந்து அலைக்கழிக்கப்படுவோம். So you can see there are so many mantra like people, they'll give advice. Oh, what your views? Maybe you are such a fool. Why are you wasting your time on Sunday evening? So many nice things you can do in your life. You can just watch movie, you can go to a club, you can go and then do shopping. You can, so many wonderful things are there to do in life, and you are going and sitting in a temple and hearing some talks, which is you are just wasting your time. மந்தாரா போன்ற நபர்கள் அவங்க தரக்கூடிய உபதேசம் எப்படி இருக்குன்னா, ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் 6 மணிக்கு ஏன் கோயிலுக்கு போய் உட்காந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க, நீங்கள் சினிமாவுக்கு போகலாமே, இல்லை எங்கேயாவது போயிட்டு விளையாடலாமே, வேறு ஏதாவது செயல்களை பண்ணலாம், எதுக்கு கோயிலுக்கு வரீங்கன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு உபதேசம் தருவாங்க. And they will really speak in such a way that actually they are going to take care of your future and your future life, and they are going to help us with giving all facilities, everything they are going to take care. They will speak like that. அவங்க வந்து நம்மளுடைய நலனுக்காக, நம்மளுடைய எதிர்காலத்துக்காக பேசுகிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். And in fact they will say that, what is that? I know I've seen you in the temple. You are going to the temple and you are washing pots. What is this? What is your standard, and from what family background you are coming, and what is that you are doing in the temple? மந்தாரா போன்ற நபர்கள் அவங்க எந்த மாதிரி பேசுவாங்க அப்படின்னா, இன்னும் நீ எவ்வளோ பெரிய நபர், நீ போய் கோயிலில் போய் ஏதோ பாத்திரம் விளக்கிட்டு இருக்க, ஏன் இந்த மாதிரிலாம் போகிறேன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. They will say that, what is this? You are doing some service in the Goshala. What's your status? And you are just going and then sometimes cleaning the cows and then collecting grass. This is not proper. நீ எவ்வளோ பெரிய நபர், நீ உன்னோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, நீ போய் வந்து கோஷாலையில் போயிட்டு இதை புல் எடுத்துகிட்டு இருக்க, போய் சாணி அள்ளிட்டு இருக்க, என்ன இது இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கேன். I saw you the other day, you are going in the streets like a beggar, singing the holy name, and then asking people, you please take one Bhagavad Gita, take one book, your life will be good. How nice you were before and how pathetic you have become now. நீ எந்த அளவுக்கு சொகுசாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த, இன்னும் நீ இன்றைக்கி போய் இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா தெருவில் வந்து நீ வந்து பாடிக்கிட்டு மக்கள்கிட்ட ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி போயிட்டு புத்தகத்தை கொடுத்து வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்க, கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க. I know about your family heritage. I know from where you are coming. It's really, they have really brainwashed you. Something has happened in your life. உன்னோட குடும்ப அந்தஸ்து என்னன்னு எனக்கு தெரியும், இங்கே கோயிலுக்கு வந்து உன்னை வந்து மூளை செலவு செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So these are all the talks of Manthara. இதெல்லாம் வந்து மந்தாரா போன்ற நபர்களுடைய பேச்சு. But how do we know that these talks are of Manthara? ஆனால் இதெல்லாம் மந்தாரா போன்ற நபர்களுடைய பேச்சுன்றதை நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? When we just close the YouTube from the smartphone and watch all stupid nonsense things, instead of that, if you read Ramayana regularly, if you give oral reception to Bhagavad Gita, if you give oral reception to Srimad Bhagavatam, we will know that these are all demoniac talks. யூடியூப், ஃபேஸ்புக்கு அதெல்லாம் பார்க்குறத விட்டுட்டு நீங்கள் மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்ற விஷயங்களை கேட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் அப்போ உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மந்தாரா போன்ற நபர்களுடைய பேச்சுன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம். Because when we just hear from these kind of envious, atheistic, sense enjoyer type of people, then their consciousness affects us. எப்போ நாஸ்திகர்கள் மற்றும் பொறாமை குணம் கொண்டவங்களுடைய பேச்சு நம்ம கேட்குறோமோ அப்போ வந்து அவங்களுடைய உணர்வு வந்து நம்ம உணர்வை பாதிக்கும். So it is explained that sangat sanjayate kamaha. Whatever kind of association we'll have, we will get that kind of our desire will expand based on that association. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, சங்காத் சஞ்சயத்தே காமஹ, அதாவது எது கூட நம்ம தொடர்பு வச்சிருக்கோமோ, யார் கூட தொடர்பு வச்சிருக்கோமோ அந்த தொடர்புனால நம்ம பாதிக்கப்படுவோம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So this is a very important thing. This is, in fact, you can see that in all the scriptures this point is very much stressed. With whom we are associating, it's so important. சாஸ்திரங்கள் ரொம்ப நிறைய இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, யார் கூட நம்ம தொடர்பு வச்சிருக்கோம், சங்கம் வச்சிருக்கோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So that's why we need to associate with people who are of saintly character. அதனால தான் சாதுவாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் கூட நம்ம சங்கத்தை வச்சுக்கணும்னு சொல்லப்படுது. So when the same Lord, Supreme Lord Sri Krishna, when he came as Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came in the form of a devotee, and he showed personally what we should do in our life, how to make progress in spiritual life, what we should do. He has very clearly instructed this. கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதரிச்சப்போ அவர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும்ன்றதை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுக்குறார். In fact, one of the different instructions that he has given, various instructions he has given, one instruction seems to be very, very important, which is stressed by one of the great authors of who has explained about the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishnadas Kaviraja Goswami, explains like this. இப்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் வந்து நிறைய உபதேசங்கள் கொடுத்துருக்கார். அதில் ஒரு உபதேசம் வந்து ரொம்ப பிரதானமானது. அதை பற்றி
சைத்தன்ய மகாபுருடைய பக்தர் கிருஷ்ணதாஸ் கவிதாஸ் கோஸ்வாமி அவர் வந்து ஒரு இடத்துல சொல்கிறார். So he says that asat sangat tyagad e vaishnava achar, which means that asat sangat tyagat means you give up. What you give up? Asat sangha, those who are non-devotees, those who do not have faith in the Lord, those who criticize the Lord, those who criticize the Vedas, those who criticize the practice of spiritual life, you be away from them. அசத் சங்க தியாகாத் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தியாகாத் அப்படின்னா தியாகம் பண்ணுறது, அதாவது துறக்கிறது. யாருடைய சங்கத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா, யார் ஒருத்த வந்து நாத்திகனாக இருக்கானோ, யார் ஒருத்த நம்பிக்கையற்றவனாக இருக்கானோ, யார் ஒருத்த வந்து சாஸ்திரங்கள் நிந்திக்கிறானோ, யார் இந்த மாதிரி இருக்கிற நபர்களை வந்து நம்ம அவங்களுடைய சங்கத்தை நம்ம தவிர்க்கணும். In fact, also he further says that Stri Sangi Eka Sadhu Krishna Bhakta. Stri Sangi means those who are associating with women of low character. With such kind of people, don't associate. கீழே பெண்களுடைய சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய சங்கத்தை தவிர்க்கணும்னு சொல்ல. That means what? Those women who are not dharmic, who are not of good character, don't associate with them. தர்ம ரீதியாக நடந்துக்காத பெண்களோட சங்கத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. And also those men who are too much attached to those kind of women, don't associate with those men also. கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களுடைய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் அவங்களுடைய பல நபர்களுடைய சங்கத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. So then again, you see, like Manthara like people, how they look at this statement, the demoniac view, they say that they look at this verse like this: Stri Sangi Eka Asadu. That means that if one has got only one Stri Sangi, he is considered Asadu. This is how demoniac fellow looks at it. ஒரு அசுரத்தனமாக இருக்கக்கூடிய நபர் எப்படி இதுக்கு விளக்கம் தருவான் அப்படின்னா பார்க்கலாம் நீங்கள். ஏக்க அதாவது ஒரே ஒரு தவறான பெண்ணோட தொடர்பில் இருக்கிறவங்க இல்லையா, அவங்க கூட தொடர்பு வச்சுக்காத. ஒரே ஒருனா மீன்ஸ் அப்போ நிறைய பேரோட இருக்கவங்க கூட வச்சுக்கலான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. So even if it is with one lady, only with one lady one is associating, that is he's not a good person. This is how the demons actually look at it. ஒரு பெண்ணோட சகவாசத்தில் தொடர்பில் இருந்தான் அப்படின்னா அவன் வந்து சிறந்தவன் அப்படின்ற மாதிரி. He's not a good person. Anyway, the point is we should avoid asat sangha. If we want to make progress, we have to avoid asat sangha. That we need to understand. That's the most important thing. அசத் சங்கத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தகவல். Because you see, our consciousness, to make progress in Krishna consciousness, one's consciousness needs to be more and more purified. More and more purified means more and more we should come close to Krishna. நம்மளுடைய உணர்வு வந்து தூய்மையாக்கப்படணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உணர்வு வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வரணும். So we can see the acharyas who are pure devotees of the Lord, they are actually explaining to us how we should relate with one another. It's a big science how we should relate, how we should exchange gifts, how we should open our minds. All these things are explained by our acharyas. ஆச்சாரியர்கள் வந்து நம்ம எப்படி மற்றவங்களோட தொடர்பில் இருக்கணும், எப்படி நம்ம வந்து பழகணும் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம அழகாக நம்மளுக்கு விளக்குறாங்க. They're explaining dadhati means offering gifts in charity. How to whom we should give gifts in charity. ததாத்தி அப்படின்னா நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்ம வந்து பரிசு தரது. Pratigrihnati means how we should accept gifts. பிரதிகிருஹ்ணாதி அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து அந்த பரிசை வாங்கிக்கிறது. Guhyam means confidentially we need to reveal our mind to some superior or an advanced person so that we can make progress by clearing our doubts and expressing our weakness and how to improve. Like that we have to reveal our heart. குஹ்யம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை முன்னேறின பக்தர்கள்கிட்ட வெளிப்படுத்துறது. நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் சந்தேகங்களை வந்து முன்னேறின பக்தர்கள்கிட்ட நம்ம தெரிவிக்கிறது, மனசை வெளிப்படுத்துறது. Bhungte bhojayate chaiva. Bhungte means how we can accept prasada and also how we can offer prasadam to others. எப்படி மற்றவங்ககிட்ட வந்து பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கிறது மற்றும் மற்றவங்களுக்கு எப்படி பிரசாதத்தை கொடுக்கறது. So this is a whole big science. You see there are 6 things. So how we offer gift, how we receive gift, how we open our mind to advanced people and how we inquire confidentially. 6 விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எப்படி நம்ம வந்து பரிசு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது, எப்படி இந்த பரிசு நம்ம மற்றவங்க வாங்கிக்கிறது, நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு முன்னேற பக்தர்கள்ட்ட வெளிப்படுத்துறது, அவங்கக்கிட்ட நல்ல விஷயங்களை கேள்வி கேட்கறது. And then how we give prasadam to others and how we accept prasadam from others. எப்படி பிரசாதத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது, யார்கிட்ட இந்த பிரசாதத்தை வாங்கிக்கிறது. So now we can see in this the whole incident, Kaikeyi actually she was
gradually tilting towards Manthara. She was kind of opening her ears, she was opening her heart, and she was trying to develop relationship with Manthara a little bit intimately, which is very dangerous thing that happened here. இப்போ கைகை இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மந்தாரா பக்கம் அவங்க சாயிறாங்க. அவங்களுடைய மனசுல உள்ள ஆழமா அவங்களுடைய வார்த்தைகள்லாம் போய் சேருது. Actually what Kaikai should have done, she should have then and there chastised her. She should have corrected her. She should have completely cut her off. But she didn't do that. She was just peacefully hearing, and gradually the venom was entering her mind. கைகை என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா உடனடியாக மந்தாரா சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அவங்கள திட்டி அவங்க பேசுறதை நிப்பாட்டி இருக்கணும். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மந்தாரா சொல்கிறத கேட்டுகிட்டே இருக்கிறனால கைகையினுடைய மனசு மாறுது. So now when we also in our own life such kind of situations will happen, there will be so many people will be meeting, they will be coming with so many opposing ideas, so many negative ideas. They will speak in such a way that Lord Ram does not exist, Ramayana does not exist, Ramayana is all just mythology. நாமளுமே கூட இந்த ராமாயணம் வந்து ஒரு கட்டுக்கதை, ராமன்றவெல்லாம் கிடையாது, இந்த மாதிரி தவறான மக்கள் பேசுகிறவங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம். So then how are we going to respond? What are we going to do? நாம் எப்படி நம்ம பதிலாக பண்ண போகிறோம்? So the Bhagavatam gives a very good guidance how a person should respond. எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாகவதம் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுது. So when somebody is doing ninda to the Bhagavata, when someone is offending the Lord or his devotees or the scriptures for that matter, யார் ஒருத்தங்க வந்து சாஸ்திரங்களையோ பகவானையோ பக்தர்களையோ நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா, so it says that tato na paiti yasso apiyati adaha shukrutachyutah. You see, we should either be able to refute those arguments whatever that is being posed there. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வாதத்தை எதிர்த்து நம்ம வாதம் பண்ணணும். So if we cannot do that, you just walk away from that place. Just be there and then keep hearing those criticism and then just be there. That's very dangerous. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு நம்ம உடனே போயிடணும். அவங்க சொல்லக்கூடிய நிந்தனைகளை நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது. Either if you can argue and then you can establish the proper siddhanta, do that. But someone speaks ill of Krishna and his devotees, just simply don't hear and then shake your head and then just be there. That's not the right thing to do. முடிஞ்சால் வாதம் பண்ணுங்க, சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டுங்க. இல்லை அப்படின்னா அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுங்க. So in that way we can protect our life. அந்த விதத்தில் நம்ம வாழ்க்கையை காப்பாற்றிக்க முடியும். But if you regularly study Srila Prabhupada's books, if you regularly hear from our acharyas, hear from Krishna, hear from Lord Ram, we will be able to refute these statements, whatever these people are so-called atheistic ideas, we can just refute it in very simple way. ப்ராப்பர் புத்தகங்கள் சாஸ்திரங்கள் நம்ம படிக்கிறப்போ நாத்திகத்தனமாக நபர்கள் அவங்களுடைய வாதங்களை எளிமையாக நம்ம முறியடிக்கலாம். So and another thing also, we have to be very intelligent how we deal with other people. நம்ம புத்திசாலித்தனமாக எப்படி மக்கள் கிட்ட நடந்துக்கணுன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். This also the acharyas are teaching how we should relate with one, where we have to give the heart and where we should not give our heart. ஆச்சாரியர்கள் அதான் விளக்குறாங்க, எங்கே நம்ம மனசை மற்றவங்களுக்கு தரணும், எங்கே நம்ம மனசை மற்றவங்களுக்கு தரக்கூடாதுன்னு சொல்லி. So ஈஸ்வரத்தத் அதினேஷு பாலிஷேஷு துஷட்சுச்ச. So it's explained that those who have faith in God, that is one kind of people who are actually having full faith in God, or those who are devoted to God. யார் வந்து பகவான் மீது பக்தியோட நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ அவங்க ஒரு நபர். So balisheshu means those who are innocent. யார் ஒருத்தன் வந்து வெகுளியா இருக்கணும் அவன். So for innocent and for those who are devotees of God, we show affection to them, we try to help them, we take guidance from them and we try to help these innocent people. அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து அன்போடு நடந்துப்போம், அவங்களுக்கு நம்ம வந்து வழிகாட்டுறதுக்கு நம்ம முயற்சிப்போம். Yeah, but dushatsu are those who are envious, those who are greedy. We just don't waste our time with them, we go away from them. யார் வந்து பொறாமை குணத்தோட யார் பேராசையோட இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட நம்ம அதிகம் வச்சுக்க மாட்டோம், நம்ம கிளம்பி போயிடுவோம். So that means what? We have to be very careful, we don't take their opinions so seriously. அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் நம்ம வந்து பெருசாக நம்ம எடுத்துக்கூடாது. Because their mentality is like that of Hiranyakashipu, Ravana, Kamsa, like that. So we should not take them very seriously. We should understand that those people are demoniac, they are in deep-rooted ignorance. So we need to be away from them. ஹிரண்யகசிபு, ராவணன், கம்சன் போன்ற அசுரர்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவங்களுடைய வாதங்கள் அவங்களுடைய கூற்றுக்கள்லாம் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கக்கூடாது. So now, so this is the situation. So if we are not unable to discriminate, and if we think everyone is okay, everything is okay,
then our consciousness will be affected and we will not be able to make progress in spiritual life. எது சரி எது தப்புன்ற விஷயங்களை பிரித்து பாகுபடுத்தி பார்க்க நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறது ரொம்ப சிரமமாயிடும். So we can see here what Manthara did. Manthara actually, she spoke about so many things, and gradually she exactly caught hold of Kaikeyi's weakness. Kaikeyi is very much attached to her son Bharata. So she more and more attacked. Then she threw the astra. She said that actually what is going to do, Bharata is going to be banished. Bharata is not going to get the crown. He is going to suffer. You are going to suffer. And Bharata's position is very weak. So you better banish Lord Ram. So this is what she did. கைகை மந்தாரா வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, கைகை வந்து பரதன் மேலே வச்சுருக்க அந்த பாசம் அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு அஸ்திரமாக வந்து வச்சுக்கிட்டு எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து பரதன் வந்து காட்டுக்கு போயிடுவான், அவன் வந்து கஷ்டப்படுவான், பெட்டர் நீ வந்து ராமரை வந்து வனவாசத்துக்கு அனுப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க. And then she started speaking about so many things. You will become a maid servant of Kaushalya. And Bharata will become maid servant of all the other brothers. நீ மந்தரா சொல்கிறாங்க, கைகை நீ வந்து கௌசல்யாவுக்கு ஒரு பணிப்பெண்ணா நீ போயிடுவ, அப்புறமேட்டு பரதன் வந்து மற்ற சகோதரர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சேவகனாக போயிடுவான். And you can see her mentality. She said that Bharata is going to become a menial servant of Ram. What a pathetic situation. This is what is going to happen. பரதன் வந்து ராமருடைய மிக பணிவான சேவகனாக ஆக போகிறான், எந்த மோசமான நிலைமை பாருன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. And in fact, when we see later in Ramayana, that's what Bharata is aspiring for. Bharata will cherish always to remain as menial servant of Lord Ram. That is his eternal position. He is so happy. But this is how Manthara was actually putting poison on Kaikeyi's mind. ஆனால் ராமாயணத்தை நம்ம பார்க்கலாம், பின்னாடி போக போக பார்க்கலாம், பரதனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஆசையே வந்து ராமருக்கு சேவகனாக இருந்து சேவை பண்ணுறது தான். அதை புரிஞ்சிக்காம இப்போ வந்து மந்தரா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைகைக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஷயத்தை கொடுக்குறாங்க. But at this point also she was still trying to glorify Lord Ram's auspicious qualities, his great personality. That's how Kaikeyi was. Although the doubts were there, still she was appreciative of Lord Ram. இப்போ கூட சில சந்தேகங்கள் இருந்தாலுமே கூட கைகை வந்து இன்னமும் ராமரை வந்து கொஞ்சம் ராம மேல் நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது. So then Manthara became still more heavy. She says that due to your foolishness you see calamities as prosperity. மந்தரா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடக்க போகுது, அதை நீ வந்து ஏதோ விலை நடக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்க. And then she again uses very heavy words. She says that you do not understand that you are sinking in an ocean of misery. உனக்கு புரியல, கஷ்டம்ன்ற கடலில் நீ மூழ்கிட்டு இருக்கன்றது உனக்கு தெரியல. And you are completely carried away by the extensive calamity and sorrow that is going to create lot of lamentation for you. ஏகப்பட்ட துக்கங்கள் துயரங்கள் உனக்கு வரப்போகுது, அதனால் நீ கஷ்டப்பட போகிற, புலம்ப போகிற. So you are going to put yourself in great trouble, so better you wake up and then do something about it. உன்னை நீயே வந்து கஷ்டமான இடத்துல வச்சுக்க போகிற, அதனால் தயவு செஞ்சு முழிச்சு சரியாக நடந்துக்கோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. She says, actually, I am your well-wisher. I have come here to save you and to protect you, but you are not understanding about me and you think that being co-wife means that you will be prosperous. நான் வந்து உன்னை நலன் விரும்பி நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேன்ற நீ நினச்சிட்டு இருக்க, நான் வந்து அந்த மற்ற மனைவிகளோட சேர்ந்து நீ இருக்கிறப்ப நல்லா இருப்பேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். So then she speaks even more harsh words. She says that what is going to happen is Rama is going to send Bharata. He is going to send him to another world. She says, indirectly says that Rama will actually kill Bharata. That's what will happen. கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மந்தாரா ராமர் வந்து பரதனை வந்து வேற உலகத்துக்கு அனுப்ப போகிறார், அதாவது ராமர் வந்து பரதனை கொல்ல போகிறான்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க. So like that she actually, there are more, we don't have time. So like that she goes on to put so much poison, and we can see actually later Kaikeyi laments for not using her intelligence properly because of this bad association. She went in the wrong direction and she pushed Dasharatha to send Lord Ram to the forest. இந்த மாதிரி விசேஷர்களில் பொழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க மந்தாரா. கடைசியாக வந்து கைகை வந்து தசரதரை வந்து புனிய வைக்கிறாங்க. ராமரை வந்து காட்டுக்காக. So this Ramayana is such a vast ocean of nectarian instructions that is given to hear about Lord Ram's qualities, his various interactions with his devotees. It's so nectarian, and
even we just take a small part of it, and there's so much depth of knowledge by which we can gain so much in our life and purify our existence and become very nice devotees of the Lord and glorify the Lord. ராமாயணத்தில் மிக அருமையான உபதேசங்கள் நிறைய இருக்குது, அற்புதமான உபதேசங்கள். நாம் அதில் வந்து சின்ன ஒரு விஷயத்தை தான் பார்த்தோம். ஸோ ராமாயணத்தில் ராமனுடைய செயல்களாகட்டும் அவருடைய நடத்தைகளாகட்டும் ஏகப்பட்ட விஷயம் நல்லா அற்புதமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So one of the very important lesson that we need to learn, we need to be very careful with people who are of the nature of Manthara. நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, மந்தாரா போன்ற மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவங்க கிட்ட நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். So identify and avoid such kind of association. யார் அந்த மாதிரி நபர்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சங்கத்தை நம்ம தவிர்க்கணும். So we should also, to know that, we should regularly read Ramayana. அப்படி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து ராமாயணத்தை படிக்கணும். So we have a beautiful edition of Ramayana, the summarized edition of Ramayana available in our bookstall. Those who have not read the Ramayana or those who do not have an authenticated edition, we kindly request you to buy a copy of Ramayana. Please read. Ramanavami is coming up on April 6th. It's a very good meditation every day to study Ramayana. In that way we get absorbed and our heart is purified, our heart becomes like a butter, so the Lord can reside in our heart. ராமாயணம் ரொம்ப சிறிய புத்தகத்தில் நம்மளுக்கு வந்து தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தகம் யார்கிட்டலாம் இல்லையோ தயவு செஞ்சு ராமாயணத்தை வாங்கி படிங்க. அதை படிக்கிறப்ப நம்மளுடைய இதயம் வந்து வெண்ணெய் போல ஆகும். பகவான் அவங்க எளிமை இதயத்துக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். Thank you very much.